Poopsie! How are you today? It's me, Natalie, and you're watching Voyage channel and a meaningful English course for beginners, for babies, right? Вы смотрите канал Voyage и курс Meaningful English для новичков, для тех людей, которые только начали заниматься английским и strongly motivated, да, те, которые очень сильно замотивированы, да. So, today is our lesson number 19. Can you imagine that? Уже 19-й урок. Господи, сколько вы всего сделали. Вы такие у меня умнички, вы такие superheroes, right? Мы уже с вами начали present simple, которое такое прям самое-самое важное, самая основа наших глаголов, да, того, как функционирует язык. And our topic today is called My friend works in a bar. Мой друг работает в баре. So, I hope that you are finished with lesson number 18 and you're finished with all other lessons that we have passed. Я надеюсь, что вы закончили все уроки, все домашние задания, все проверили. Ответы на домашние задания по 18-му уроку уже в описании к этому видео, так что можете бежать и проверять его. Okay? So now, let's talk about today's lesson plan, right? So what are we going to talk about? О чем мы сегодня с вами говорим? Pronunciation, we'll talk about S ending. S. У нас есть окончание S. О том, как мы его произносим с вами, okay? Касается конкретно глаголов. Okay? Почему глаголов? Потому что вот это pronunciation, произношение, четенько у нас связано с грамматикой сегодняшней, которую мы сегодня будем с вами проходить. Grammar, we'll talk about present simple, again, right? About he, she, and it. Мы с вами уже прошли I, we, you, they. Сегодня мы говорим о третьих лицах, когда кто-то что-то делает. Не мы с вами делаем, не ты делаешь, не вы делаете, а он делает. Okay? And vocabulary, we'll talk about professions again. We'll talk about more professions. Мы сегодня выучили с вами еще больше профессий in English. And some work. Some places for work, I would say. Да, то есть мы с вами сегодня говорим полностью о работе. О том, где мы работаем и кем мы работаем. Alright? So let's start. Right? Are you ready? Yes, of course. Of course we are ready for the new words. Sure. So listen, read, and repeat. A job. A job. Это слово переводится как работа. Синоним слова work, но job, она у нас исчисляемая, то есть мы можем сказать jobs, работы, но это больше как позиция ваша, вакансия. То есть, например, официант – это вакансия. My job is waiter, for instance. Okay? Как же мы задаем вопрос, какая у тебя профессия? Let's repeat. What is your job? So, what is your job? Какая у тебя работа? Какая у тебя должность? Я бы так сказала, okay? One more. Еще одна такая фраза, которой мы задаем этот вопрос. Какая у тебя работа? What do you do? What do you do? What do you do? Что ты делаешь, дословно?
то есть где ты работаешь, чем ты занимаешься, да? Да, это такой аналог на русском языке. Чем ты занимаешься? Я занимаюсь, например, преподаванием, да? Я занимаюсь врачебной практикой. I'm a doctor, да? Okay. Let's move on to our professions. Да, давайте поговорим о каких-то новых профессиях, которые мы сегодня выучим. A nurse. A nurse. It's not a doctor. Не доктор, а медсестра. Или медбрат. Одно и то же слово в английском языке. A nurse. Next one. A lawyer. A lawyer. Адвокат, юрист. Okay? A lawyer. Someone who works with a law. Law – это закон, а lawyer – это тот человек, который непосредственно связан с законом, то есть юрист, да, который вам поможет. Okay? A policeman. A policeman. Not policeman, but policeman. Yeah, we've got feminine. A policewoman. A policewoman. Два корня у этого слова, да? То есть из двух слов состоит police, это полиция, woman, то есть женщина-полицейский, да? Great. Next one. A salesperson. A salesperson. Sales – это продажи. Person – это человек. То есть человек, который занимается продажами. Ну, менеджер по продажам мы его называем, да? Salesperson. An assistant. An assistant. Дословно. Ассистент, помощник, секретарь, что угодно. Next question is, where do you work? Where do you work? Где ты работаешь? Теперь мы перешли с вами на места, наши рабочие места, где мы можем работать. So let's learn. Давайте выучим. In a bar. Мы используем предлог in в баре. In a bar. Great. In a restaurant. In a restaurant. Next one. In an office. In an office. In an office. В офисе. In a hotel. In a hotel. Great. In a hospital. In a hospital. В госпитале, в больнице. Да? In a hospital. Если речь идет о поликлинике, мы больше говорим medical center. Or clinic. In a clinic. Alright. In a school. In a school. В школе я работаю, да? I'm a teacher. Next one. In a store. In a store. В магазине я работаю. In a store. In a factory. In a factory. На заводе я работаю. In a factory.
Where else? In a bank. Sure. In a bank. В банке, может быть, я работаю, да? And the last one. Последнее сегодняшнее выражение at home. At home. Дома. Дома я работаю. For example, I work at home. Я работаю дома. Я работаю всегда из дома, потому что я дистанционно занимаюсь преподаванием. Okay? So I can say, I work at home. Я работаю дома. Do you work at home? Okay, where do you work? Please write in the comments. Alright? So now, let's listen, read, and guess. Here is the riddle. Я для вас подготовила сегодня загадки. Мы с вами будем отгадывать профессии. Okay? And now we listen to me, read with me, and then guess. Давайте подумаем. This woman works in a hospital. She helps doctors. She gets up at 6 a.m. and goes to bed at 10 p.m. What does she do? Какая же это профессия? Эта женщина работает в госпитале. She helps doctors. Она помогает докторам. She gets up at 6 a.m. and goes to bed at 10 p.m. Она встает в 6 утра и ложится спать в 10 вечера. Что за профессия? What does she do? Чем она занимается? Of course, she's a nurse, right? She is a nurse. Это медсестра, конечно. Are you a nurse? Может быть, вы медсестра или медбрат? Let me know in the comments. Alright, one more. This man works in an office, okay? He knows the law very well. He knows the law very well. Он хорошо знает закон. He gets up at 8 a.m. and goes to bed at 12 a.m. What does he do? Of course, he's a lawyer. He's a lawyer. Это адвокат, юрист. Right? Кто догадался? Вы молодцы, вы мои супер-пупсы. Superheroes. Alright, next one. This woman works in a store. In a store, okay? She helps clients buy books. Okay? Buy books. She gets up at 10 a.m. and goes to bed at 1 a.m. What does she do? She helps clients buy books. Кто помнит слово buy? Buy – это покупать. Покупать книги. Who is that? What does she do? Of course, she's a salesperson. Salesperson. Тот, кто занимается продажей, да? Продажей книг. Buy books. Alright? Oh my goodness. You did it. Молодцы какие, мои пупсы. One more. Еще последняя загадка для вас. This man works in a theater. Theater. He plays roles in musicals.
He gets up at 5 a.m. 5 a.m. Oh my god. And goes to bed at 11 p.m. What does he do? He plays roles in musicals. Sure, he is an actor. Actor. Of course, это актер, да, который играет в театре роли, в мюзиклах играет, да. You've done an amazing job. Молодцы, да. Чаще вот всего вы слышите от меня слово job. Great job, good job, я вам говорю. Хорошая работа, прекрасная работа, okay? So, работа, job, наше сегодняшнее слово. Okay, so now let's move on to our present simple. Present simple grammar. Давайте поговорим о грамматике и поговорим о таких вот фразах, таких вот моментиках. Okay, so watch these phrases. Давайте прочитаем 4 фразы. И чем они отличаются? I work in a bank. He works in a bank. She works in a bank. We work in a bank. What happened? Что здесь случилось? Где разница? У нас выделена наша эсочка. Где она появляется? Она появляется у глаголов, которые обозначают третье лицо. Он работает. Она работает. Это и есть окончание S. Okay? So, let's form positive sentence. Давайте посмотрим на структуру утвердительного предложения с третьим лицом в качестве субъекта, да, в качестве подлежащего. Так вот, у нас сначала идет наше лицо, he, she, it, либо какое-то имя, а потом идет verb, наш глагол, и у него прибавляется эсочка. Да? Мы с вами I, you, we, they не прибавляли, просто ставили глагол, например, I work, а здесь мы говорим he works. Okay? So, let's see the examples. He listens. He listens. You see? S, да? Очень важный момент. Очень многие делают ошибки вот здесь. Okay? So be very careful. She reads. She reads. Она читает. It works. It works. Оно работает. Какой-то метод, может быть, работает. It works. Maria likes. Мария что-то любит. Ben lives. Rama gets up. Rama gets up. К слову get мы прибавляем эсочку, потому что get это глагол, а up это уже preposition. Preposition это предлог, да? Up это наверх, значит. Gets up, он встает. So, one more thing that we need to talk about is spelling. Spelling это правописание. Правописание вот этого окончания S у глаголов. Да, давайте посмотрим. У нас есть I, we, you, they, которые мы уже с вами изучили. Глаголы с этими лицами, да? I work, we work, you work, they work. Не меняется слово. Абсолютно, да? Но с he, she, it у нас добавляется эсочка наша. Works. Okay? Like, то же самое. I like, he likes. Okay? То есть, если у нас глагол заканчивается на «и», вот такую,
либо на обычную какую-то согласную, то просто добавляется эсочка. Да? Давайте посмотрим на следующий глагол, на что я хочу обратить внимание. Глагол watch. Watch, I watch, я смотрю, он заканчивается на шипящую, ч, ш, там какие-то другие глаголы, да, но мы с вами прошли пока только вот этот, watch, если у нас глагол заканчивается на ч, ж, ш, на такие звуки, значит у нас es будет прибавляться, видите, watches, watches, he watches, she watches, it watches, okay? То есть прибавляется, к глаголу прибавляется es, alright? One more thing, one more verb. Если у нас глагол заканчивается на y, for example, study, study, у нас здесь в he, she, it у нас y уйдет, и на ее место встанет I. Studies. Okay? Studies. То есть прибавляется к глаголу I и S. Вот такое буквосочетание. Такое окончание будет. Okay? So here we've got 3 exceptions. 3 таких исключения из данного правила, которые просто нужно запомнить. Глагол have, иметь. I have, у меня что-то есть, я имею. He has. He has. То есть V и убирается. Haves неправильно будет. He has. Он имеет. Хорошо? Exception. Exception – это исключение. And 2 more verbs. Go and do. Что с ними происходит в he, she, it? Мы говорим he goes, то есть и s тоже прибавляется, goes, он идет, либо he does, он делает, хорошо? He does. Those are 2 exceptions, alright? Вот еще 2 исключения из этого правила. So, I want you to take a photo of this table, right? Я хочу, чтобы вы сфотографировали как-нибудь эту табличку. И также в приложении к этому уроку она будет там. То есть вы ее найдете там, если вы сейчас не хотите это все переписывать, да? Okay. And now let's practice. Давайте мы на практике все это закрепим. So I want you to change the sentence to the third person. Third person, мы все знаем, что такое third person, это третье лицо. Кто-то другой, не вы, не мы, не я, не ты. Да? I work in a cafe, я работаю в кафе. И в скобочках у нас есть лицо, которое нам нужно трансформировать. То есть I мы заменяем как he, и нам нужно изменить глагол. Да? Что нужно сделать? Прибавить эсочку, конечно, нашу. He works in a cafe. Okay? Он работает в кафе. So let's try. Это был example for you. They get up at 7 a.m. Sure. Brian gets up at 7 a.m. Brian gets up at 7 a.m. Perfect. Great job. Next one. We like our job. She likes her job. Ей нравится ее работа, да, ее. Заменяем our, заменяем her. Да? She likes her job. Ей нравится своя работа, да? Great. Если вы все правильно сделали, вы просто персики. Next one.
I do homework every day. He does homework every day. He does. Да, помним исключение. Next one. You have granola for breakfast. She has granola for breakfast. She has. Right? Awesome. Next one. They watch TV in the afternoon. Lily watches TV in the afternoon. She watches. Right? Perfect. Well, let's see. So now we're moving on to our question form. Сейчас мы будем говорить о том, как с he, she, it составлять вопросы. Okay? So watch these phrases. Do you work in a bank? Does he work in a bank? Does she work in a bank? Do we work in a bank? Does Kevin work in a bank? Что здесь у нас изменилось? Изменился do. Да? Если у нас стоит лицо третье, да? Не ты, не мы, не я, значит, у нас будет вспомогательный глагол does. Да? Does. Okay, question form for present simple. Сначала идет does, не do, а does. Потом идет лицо, третье именно, какое-то другое лицо. Он, она, твой муж, твой брат, это тоже третье лицо будет. Его друг, тоже третье лицо. Хорошо? And then verb. Verb. В конце просто голый глагол. То есть, почему здесь не прибавляется вот это s? Потому что мы уже поставили does. Потому что does у нас уже идет с окончанием s. Поэтому нам не нужно ставить вот сюда s. Does he listens? Не нужно так делать. Does he listen? Repeat after me. Does he listen? Слушает ли он? Does Monica read? Does Monica read? Does she work? Does Ryan like? Does Ben live? Does Rama get up? Пожалуйста, не забывайте does. Хорошо? Потому что многие забывают его, потому что он, сам по себе же не переводится, да, он выполняет только такую строительную, структурную функцию. Он помогает нам построить вопрос. Но он обязательно нам нужен. Хорошо? So, let's look at the examples. Давайте посмотрим на примеры. Where does he live? Где он живет? He lives in the USA. Он живет в США. Does she work in an office? No, she doesn't. Она не работает в офисе. Ну, конечно. Of course. She is a singer. Yeah? She plays the guitar. Next one. Does he have a dog? Yes, he does. And let's fill the question and the answer. Что мы
вставляем в начало. Does Martha drink tea? No, she doesn't. She drinks coffee, right? She drinks coffee. Awesome, great job, my dear пупсы, молодцы, мои персики, мои супергерои, мои просто студентики, да? Осталось немного, у нас осталась negative form, наша негативная форма, негативная фраза, да, как мы ставим, как мы ее формируем, конечно, с помощью глагола точно так же doesn't. Мы с вами в первом лице, мы говорили I don't work, я не работаю. А сейчас у нас будет he doesn't work. Да? Сначала идет третье лицо, наше он, она, твой друг, ее муж, его племянник и так далее. Потом идет doesn't, а потом уже идет наш смысловой глагол. He doesn't listen. Он не слушает. Monica doesn't read. Моника не читает. She doesn't work. Она не работает. Ryan doesn't like. Райан не любит. Ben doesn't live. Бен не живет. Roma doesn't get up. Рома не встает. Okay? Great. So let's look at the examples. Arlan doesn't drink alcohol because Arlan is a sportsman, right? Don't drink alcohol. Не нужно. Не пейте алкоголь. So, he doesn't. Он не пьет алкоголь. She doesn't work in a restaurant. Она не работает в ресторане. Я надеюсь, что вы сейчас все за мной повторяете обязательно. Hannah doesn't like fast food. Ханна не любит фастфуд. And he doesn't have a car. Sure. У него нет машины. Он не имеет машины. He has a bike, right? Awesome. So now, please make a negative sentence about this guy. Ну-ка, составьте мне негативное предложение. Listen to music. То есть мы сами составляем, сами подбираем лицо. То есть кто это? He, да? Это он, мальчик. So, he doesn't listen to music. Next one. She doesn't work in a bar. Perfect. Live in Paris. She doesn't live in Paris. Great, great. And read books. He doesn't read books. Он не читает книги. Молодцы. Потрясающая работа сегодня. Just amazing, amazing job. So now I want you to make up your own riddle about a profession. Вы теперь загадываете загадки мне. Write in the comments below, and I will try to guess. Пожалуйста, напишите мне в комментариях загадку про какую-то профессию, как я делала в начале этого урока. This man or this woman works in blah-blah-blah. Работает там-то, там-то. He or she
Ну, duties это обязанности, то есть что он или она непосредственно делает. Например, he helps clients, he helps doctors, он помогает докторам и так далее. Если вы не знаете какой-то глагол, залезьте в переводчик, залезьте в словарь и найдите, попробуйте составить предложение. Ничего страшного, если у вас есть какие-то ошибки там. Я вас не убью за это, да, никто вас не будет упрекать в этом. Вы учитесь. Самое главное не останавливаться и пытаться. Хорошо? So he gets up at 10 o'clock, for instance. He goes to bed at 10 o'clock, for instance. Неважно, то есть во сколько он встает, во сколько он ложится, да? Или она. Alright, so I'm waiting for you. Я жду ваши комментарии. Okay? Next one. Pronunciation. The last section. So, последняя секция нашего урока сегодня – это наше S-окончание, о котором я вам обещала рассказать. Да? Мы его читаем 3 способами. С, з и из. С мы его читаем, когда наша эсочка стоит после глухих согласных. Например, к, or к, с. То есть, да, здесь идет такое согласование наших звуков. То есть, если перед этим окончанием стоит глухая согласная, значит, S тоже будет слышаться глухой. Хорошо? Works, speaks, looks. Okay? Here, з. Когда мы слышим з, когда у нас эсочка стоит после гласной, либо после звонкой согласной. Давайте прочитаем вместе. Does, does, spells, spells, listens, listens. Okay? And the last one is. Is мы слышим, когда у нас глагол, слово заканчивается на шипящую. На шипящую watches, например. Да? Finishes. А также мы с вами не учили никакие глаголы, которые заканчиваются на s. Ну, вот, например, kiss. Kiss — это целовать, да? Мы будем тоже прибавлять к нему и s. Kisses, kisses. Поэтому будет is тоже. Okay? Great! Great job today! So now let's repeat our words. Давайте повторим. A job. A job. What's your job? What's your job? What do you do? What do you do? A nurse. A nurse. A lawyer. A lawyer. A policeman. A policeman. A policewoman. A policewoman. A salesperson. A salesperson. An assistant. An assistant. Where do you work?
Where do you work? In a bar. In a restaurant. In an office. In a hotel. In a hospital. In a school. In a store. In a factory. In a bank. At home. Finished! You guys have done an amazing job. Молодцы! Потрясающая работа сегодня. Очень много информации, я согласна. Да, мы сегодня с вами очень много всего сделали. I will check your works. Я надеюсь, что вы мне загадаете просто классные, супер фан загадки. В комментариях я их жду. Я их проверю. И я постараюсь догадаться, да, что вы загадали. Другие мои студентики, пожалуйста, помогайте друг другу, да, тоже можете поиграть между собой. And your home task is ready. Ваша домашняя работа готова. Поэтому приступаем. Let's do that. And I'll see you on our next lesson. Bye bye, poopsie. See you soon.